Distruzione, morte, rovina, 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 distruzione. Il senso di un dipinto. Davvero interessante. Riesco. Elisabeth, non riesco a passare. Elisabeth. No, non riesco ad uscire dalla stanza. Ok. Dimmi che c'è. Che cos'è, un potenziamento? No, un voxofono. Il perone di Risp, il guardiaboschi. Ma come vai con liscio? Ma chat, siete molto cattivi, lo sapete? Beh, ve l'hanno... No! Ginna, vuoi troppi soldi. Che detta così sembra che faccia un'altra professione, invece è una mercante. Vende le sue mercanzie, no? Giusto? Ho capito. Quello fa. Cioè. Allora, chat. Voi siete maliziosi. E io l'ho sempre. Mi hai fatto Orc! Una pietra vitale. A consegna. Rieccomi, chat. Scusate l'attesa. Avevo bisogno di una pausettina. Ci servirebbe questo qua. I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. Perhaps we should have a more knowledgeable pawn join our party? Allora, vediamo un po', chat. Che dice qua? Oh! Facciamoci un po' un giretto, chat. These writings could be of import. Let's have a look then. Welcome to the Star Drop Inn. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start you off? Ok. No! Sit back, relax, and enjoy the finest brews in all of Vernworth. Ma quanto costa la roba? Cioè... Ma costa troppo, ragazzi. C'è qualcuno là sopra che parla. Lo so, però... costa un pochettino. Greetings. Welcome to the Guild Hall. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. If there is aught I may assist you with, simply say the word. Ah! Pietra del trasporto, anello della veemenza, anello dell'impegno. Ok, ok, ok.
Mm. Provocazione. Uh, Non lo so, provocazione non è male, chat. No, non voglio spendere. Si vede che non voglio spendere. Cioè, mi dispiace tanto, però mi sa che qualcosina ci tocca spenderla, chat. Allora, aspetta, prima fatemi vedere. Tenacia, buona! Cavolo, dobbiamo diventare arciere per prenderci tenacia, ragazzi. Ah, assolutamente. Assolutamente. Mm. Forgive me, but I'm afraid, you see, as we currently have no archer staves or great swords on hand, we are unable to outfit new members. And we cannot simply purchase more, as the delivery of arms intended for the local armory and other guilds in this domain was plundered by goblins. Ah, So regrettably, I cannot assist you. Unless you were to procure a weapon yourself, that is. Let me see. What else can I tell you of our guild? ok. Certain vocations are unavailable at present, save to applicants who already possess the requisite equipment. Let me see. What else can I tell you of our guild? Quindi devo trovare uno spadone per poter diventare distruttore, ragazzi. Dovremmo anche farci qualche livello da arciere per prenderci poi tenacia. Methinks Roderick will be able to tell you aught of the stolen shipment. Roderick. He runs the local armory, and we purchase almost all of our stock from him. May fortune Una per smile upon you, volta, sir. l'Infor. We'll not find anything if we don't start looking. Greetings. Well, here we conduct all manner of procedures pertaining to vocation. Always a pleasure. Ok. Seems Sir Roderick is the one to talk to. Shall we go and speak with him? Fret not, master. I know precisely Oh, when... un anello dell'esultanza, chat. Che è quello che già ho. This person can be found. Ma ne posso mettere due? Mi aumenta l'energia se ne metto due? Sì. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Ma l'abbiamo trovato prima. Cioè, ci possiamo andare a parlare tranquillamente. L'avevamo trovato prima. Hoi, friend. Klaus sent word that you've agreed to rescue some of my pilfered equipment. I'd be grateful for aught you can reclaim, truly. Fair warning. Goblins are behind these ox cart raids, I've since learned. No doubt they're hoarding the stolen arms in their den. From the tell of it, their lair lies somewhere along the western road. Ok. Do be careful. If aught were to go awry, 'twould weigh heavily on my heart. Losing my wares for good would make me sore, but no sack of gold can compare to a fellow life, eh? Ah. Ok, chat. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a master... Aye, got some coin to spare your humble storyteller?
E quanto vorresti? 100, va Much bene. appreciated. Ma... Cioè, se le prese ma non mi ha raccontato un tubo, chat. Gather round. Cioè... Come over here. Should my tale entertain you? Ma è... Even if it shouldn't. Now Che c'è, there's a Kamui? worthy Che prize. succede? If only 't weren't so far away. Kamui? Sì, ma non voglio andare a fare questa quest adesso, Kamui. Un attimo, sto esplorando un attimino. I've heard some interesting tidings about town. Regarding fa- the Vermundian military, yes? Fammi esplorare un attimino, 'Twould Kamui. seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. Fammi esplorare e poi andiamo a vedere in giro. Andiamo a fare la missione. Cioè, devi star calmo, Kamui. Qua c'è tanta roba in questa A città. treasure chest! I can hardly wait to open it. Let us hope your curiosity Bisogna will be solo rewarded. esplorare per bene. Big! Almeno intanto una da fare mentre aspettiamo che sistemano Helldivers 2. Sicuramente ci saranno un gilione di cose nascoste anche sui tetti come nel primo. Sì, palude. Piano piano. Piano piano. Le mie pedine si sono incastrate da qualche parte. Prima o poi riusciranno a liberarsi, chat. Credo in loro. I don't know what to do. Che succede? Che succede? What to do? What to do? I've no mother or father to speak of, you see. So the nice people at the Gracious Hand take care of me. I wanted to get them a present to say thank you, and I thought a bunch of flowers would be just the thing. The problem is, I can't seem to find any good ones. Do you think you could help me? All I need is a bunch of pretty flowers. For true. Thank you ever so much, Arisen. I'm sure you'll find the prettiest flowers that ever were. Ok. Ma io avevo dei fiorellini. Qua c'è un dungeon, mi sa, chat. Qua. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Ma quella li stava annaffiando, io gliel'ho fregati, chat. Might I beg but a moment of your time? Ma poverina. This is a place of prayer. Do keep your voice low. Poverina, chat. Ma sto rubando gli oggetti nella casa della misericordia, chat. Cosa?
here you are, Master. I hope you like it. I found it myself. Sembra che ci sia un non morto là dietro, chat. Sembra. Good day, sir. Chaos in the world begins with chaos of the mind. Però non... This is a place of prayer. Non dicono niente, chat. Arms, arms for the poor. Pray grant those less well met, sir arisen. Might I trouble you for Ma mi arms state for chiedendo the tutti i poor? soldi! Ah. Cioè... Many thanks. May fortune smile upon you, kind sir. Che cavolo! Ma tutto qua! Io ho fregato i soldi a questi poverini. You best watch yourself. Ma che son I'll ricco! gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Qua tutto costa a te 3.000, 4.000, 5.000. What's your business with me, cos? Cioè... Hanno dei prezzi improponibili, chat. That's quite enough. Veramente. This quiet makes me come more anxious. Là sopra c'è qualcosa, chat. Vorrei capire come arrivarci, però. Io sto ancora vestito da pezzente, poi, oltretutto, quindi... Greetings. You seek guidance, do you not? You have lost sight of your path, but you need only make a worthy offering in exchange. I have seen your path. May these words guide you true. Recati al punto di raccolta di materiali, la prossima tappa sul tuo You've my cammino. gratitude. If the way forward is shrouded to you, I can offer guidance. 'Tis lovely to see you. Gli oracoli. Ah, ok, servono se ti sei dimenticato che cosa stavi facendo. Ok. Pensavo dessero degli indizi aggiuntivi. We ought to put it to good use. E invece, chat... Posto è questo? Quando un civile muore, il suo corpo verrà portato all'obitorio entro qualche giorno, a seconda di dove è stato trovato il suo corpo. Finirà all'obitorio di Battle o allo stadio di Vermont. Se riesce ad avvicinarsi al cadavere, la Risen può resuscitare quella persona usando un cuore di drago. Molto interessante, chat. Quindi se ci vuole un PNG importante lo troviamo qua dentro e volendo lo possiamo resuscitare. I'll go and open the chest. Ah! Guardate quanti slot, chat! Waitstone shards are treasures to be prized. Though only when made whole can they work Guardate their magic. quanti slot! We ought to keep it with care, lest we lose it.
Ok. Cerchiamo di capire, ragazzi, se c'è qualcun altro. Perché noi avremo appuntamento la sera qui. Però volevo vedere gli altri punti importanti della città per cercare di capire. Casa del tesoriere, tenuta di Baldwin, casa del capo delle guardie, tenuta di Patrick, tenuta di Allard, casa di piacere Castello Rosa, fermata dei carri, corpo di guardia, abitazione di Mildred. Chi è Mildred? Chi è Mildred? Been a while since I heard a good story. What do you want? Ah, non... Ero venuto a vedere che cosa c'era qua dentro, ma... Overwhelming. How are things? Ah, apparentemente... Au. Andiamo a vedere il tesoriere che dice, chat. Quindi è dietro di me. Qua sopra. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Oh, uno di voi due è il tesoriere? Looks like we both got some time on our hands. I am well enough, thank you. Apparentemente no, chat. I trust aught's well, sir. Apparentemente no. I've heard there's a means to tell if someone who claims to be arisen is in fact the real thing. See, there's an oracle up in the palace, whose powers allow her to divine whether the arisen yet lives. There's only one arisen in the world, so no matter how many pretenders come forth, the oracle can see through their lies. Although, come to think of it, is that really proof? Does the oracle know who the arisen is, or only that they exist? Che esistono lo sanno tutti. Abbiamo trovato una tunica di corte, chat. Ok, almeno sono un pochino meno pezzente, chat. E dei calzoni da corte. Siamo ancora meno pezzenti. Anello della deviazione. Riduce i danni subiti dai fendenti. Questo lo diamo per adesso a Blooders. Glielo facciamo mettere nella mano sinistra. Ok. Ma c'è sempre del loot da trovare, ragazzi. Comunque, cioè, la casa del tesoriere non ha il tesoriere, chat. Qui ci sono le tenute. Qui c'è una taverna.
Andiamo a vedere qua sopra che cosa c'è, chat. Ora il castello. Sicuramente. Ok. Ah, nella sala da ballo del palazzo si tengono periodicamente dei balli in maschera. Appreciate your swift return, Master. E servono A fell degli unease vestiti begins to gnaw adeguati. at me when you are gone over long. Sala da ballo, fontana, corpo di guardia, campo d'addestramento del castello. Cortile, sala delle udienze. Aspettate. Torre carceraria. It's Vabbè, not our place to hurry the Arisen. direi di lasciare là le cose come stanno, chat. Per adesso. Chissà se in questo si può comprare casa, ragazzi. Più che altro per evitare di spendere un girione di monete in taverna ogni volta. Do forgive me, but who are you? No, non ve... Telecamera. Telecamera. Ok, nei posti chiusi è un po' ostico girare, chat. E mi sa che abbiamo visto... Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Dove... Dove l'ho vista? Time was, you scarce saw any beastrons here in Vernworth. But that's Ah, l'ho changed vista, in sta recent sopra sul years. balcone. You'd think that'd be on account of immigration, but not so. See, a child born of both races always favors the beastron. At least I've never beheld a human with a beastron. Ah, i geni dei feridi sono più It might be possible, but 'tis unheard of. dominanti rispetto a quelli degli umani. Someday our kingdom will end up with more beastrons than they've got all in Batal. Quindi praticamente se un feride e un umano si accoppiano, nasce solo un feride. No, apparentemente non guadagna nessun tipo di tratto umano. Oh! Ok. Quindi questa l'abbiamo vista, giusto, chat? L'ossario l'abbiamo visto. Possiamo andare a vedere la casa del capo delle guardie. Ingredients are plenty. That Sir Ludolf is a real lecher. Tell is, he keeps a dozen or so mistresses at once. Ah, sì? And just the other day, he praised my wife for her beauty. You know what that means, don't you? He wants her for himself. I tried to change the subject, divert his attention elsewhere, but he's not one to back down so easily. He'll find a way to get what he wants, even if it means taking it by force. Vile reprobate. Dannato maniaco. Ma posso fare... Non avevo raccolto dei fiorellini? No, chi li aveva raccolti i fiorellini?
Ricordavo che con determinati fiori, ragazzi, potevamo creare un mazzo di fiori. Se ricordo bene. This is generally used as a material. Different Forse ricordo combinations of male. materials result in different creations. Oh, io sto derubando tutte le case della gente, chat. Oh. Little enough gold to spend as 'tis. Allora, ma se... Domanda. Questo si indossa sotto. In verità no. Forse non ci sono i vari layer di armatura. Forse. Forse non ci sono. Andiamo a vedere questa abitazione di Mildred. Ah, nel primo l'armatura si poteva indossare a strati. Tis a ladder. Shall we see where it leads? Ah, è una pietra del telecristallo. Excellent find. Say, you've got a decent arm on you. No need to be humble. Just the other day, I watched you fell a massive monster with my own two eyes. I've ne'er seen the like. Pray, sir, teach me to fight like you do. I'm after an instructor, see, but the ones in this city are cravens all. The sort that decided to teach to avoid the battlefield. If I'm to grow stronger, I need to learn from someone who's seen actual battle. A real warrior, such as yourself. Won't you give me a chance? Certo, diciamo di Beren. And this Baron fellow, he's a real warrior? I suppose you wouldn't recommend him if he wasn't. And after all, I've seen your prowess. I'm inclined to trust your judgment. Many thanks, sir. Methinks I'll seek out this Baron and see what he can teach me. Ottimo, chat. Abbiamo trovato l'allievo. I thought it might come in useful. Ok, è attivo, chat. Allora aspettate, salvo, va. Streamer, ma l'hai shoppato il cristallone? Streamer. L'hai shoppato il cristallone? Perché streamer l'hai shoppato? Perché? Ma non l'ho shoppato, streamer! Allora non puoi averlo. Perché la Capcom. Ma la tipa non c'è. Allora, non so se aspettar la notte, chat. O se...
Perché la notte abbiamo appuntamento con il tipo. Non so Let me be se... the one to collect it. Se aspettarlo, chat, o andare a fare altro nel frattempo. Time is of the essence. We must needs expose Deesa's plot. Allora, fatemi vendere un po' di robaccia, va, chat. Now there's a worthy prize, if only 'tweren't so far away. Sta sopra? I'm unsure how best to proceed. Dove starà sul tetto, chat? Vedrete che sta sul tetto. Eccola lassù. Mi sa che ci arriviamo solo col doppio salto del ladro, chat. No, però vedo una scala là. Forse da questa torre posso saltare. Ah, aspettate, chat. Aspettate. Forse qua dietro. Ok. This ladder can take us to new heights. We ought to put it to good use. Ah. Non riesco. Ah. Ce l'ho fatta. No. Just imagine the Perché se è coin come we il primo, il gain ladro ha il from doppio selling this. salto. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. E quello è utilissimo per raggiungere. This really is fine. Looking for a craftsman? I'm a master of my trade. Però non vendi e non compri. Sì. Mi piace che gli imbocco da dietro. Allora, chat. L'arco forse conviene che ce lo teniamo uno da parte. La tunica di corte 1200, chat. Sì. Many thanks. Lo può usare solo l'arciere e altre classi. I wish I knew your restraint, Arisen. Oh, are you there? Your presence is requested at the tavern this evening. Sì, lo so. Lo so che mi aspettano alla taverna. Well met, you will
will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost... Allora, fatemi posare questa robaccia, che non è affatto robaccia comunque. L'arco ce lo teniamo. Ok. Ah, vediamo se possiamo fare il mazzolin di fiori, chat. In all Vediamo un po'. Mazzo di fiori. Ma lo devo ritirare o me l'ho messo direttamente nell'inventario? Però nell'inventario. Much obliged. Ok. Portiamo i fiorellini a Daphne. Scusate intanto un secondo, chat, dico una cosa alla regia. Rieccomi, chat, scusate. Se riesco a ritrovare la bambina, Horizon. Era questa? Hiya, Risen! Have you brought me a bunch of flowers already? Oh, just look at them. They're the most beautiful flowers I've ever seen. These should brighten the sisters' days. Say, would you mind terribly if I asked you another favor? Okay. See, one of my friends taught me a magic spell. It's supposed to let you meet whomever you like. Cosa? All you have to do is find a silver stone, put it under your pillow, and say the magic words. But there's the problem. I've been looking all over for such a stone, and I can't find one anywhere. Would you find a silver stone and bring it to me, Arisen? Ok. I knew I could count on you, Arisen. I'll be waiting. Our next mission is to acquire a silver stone. Mayhaps silver ore will serve. We can purchase it, or mine it up ourselves. Ah! It is as you say. Serve solo del minerale d'argento. Pensavo chissà che cosa, chat. No, mi sa che avevo preso del minerale ferroso, Horizon. Ora controllo. Ma mi sembra che fosse ferroso. Ah, c'è la luce accesa. Ma è sempre chiusa questa porta, chat. Apparentemente da Mildred, ragazzi, non ci si può andare. A meno che non si entra da qualche altra parte. O forse c'è solo di sera? Say, have I seen you around? Ma questa è Brenda. Forse Mildred lavora e c'è solo di sera, chat? Naught I can do but wait for death to... Ora controllo, ragazzi, se l'avevo già preso. Tanto dobbiamo andare in taverna di sera. Ma credo sia sera comunque.
credo. Ma ho cercato l'ingresso della taverna, chat, non lo trovo. Mi sono incastrato. Chat, sento il richiamo della taverna. Ah, da qua. Perhaps new discoveries await us above. Oh, la taverna di sera si riempie proprio, chat. Your Majesty, your timing is impeccable. I just thought to call for you. 'Tis not a matter for prying ears. Pray, let us speak out here. Che forza. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Should Disa denounce your Majesty as a false arisen, few would elect to doubt her. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace, but the date has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. It would be a fine opportunity to display your Majesty's power. None would be able to deny that you are the true Arisen then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited to the chosen few. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity will be granted entry. If your Majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to summarize them for you. Come il primo, chat. The citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. I dare say, 'twould be a fine contribution were you to accomplish these tasks unaided. What say you? Might I ask for your cooperation in this matter? Certo. I thank you, Your Majesty. There are 3 locales that have seen significant trouble of late. The first is Trevo Mine, to the northwest. We've had reports of goblins swarming in great numbers. Next is Half Village, west of Burnworth. I believe soldiers have already been dispatched to cull an infestation of saurians there. Okay. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. They were last seen crossing the second bridge on the eastern edge of Vermont. Off we go then. There are beasts to be slain. Ok. Off we go then. So long as we're on the move, we'll get to the bottom of... Quindi, chat. things sooner or later. Welcome to the Star Drop-In. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup? Chi sei tu? Generous, sir. Io provo a parlare con tutti, Whatever could chat. you want from me? Vediamo se troviamo... You don't need a permit to get into. Just hide in the back of an ox cart. It works. Ah, You've got to avoid the guard's line of sight. But quindi ci possiamo nascondere... No, I've done it. Tu chi sei? Have I seen you around? Ah, Emo già ci avevo parlato. Can't say I have any tidings to share. Qui c'è Leslie. You need of me? You feeling generous, sir? Ok. Qua dietro? Tu chi sei? Aspetta! I'm always willing to lend. Io devo capire se questa torna a casa ogni tanto, chat. Apparentemente no.
Apparentemente no, chat. In taverna non c'è nessun altro con cui parlare, vero? Me? Just going for a... The latest tidings from Melv came as quite a shock. It's been decades since the dragon last appeared. 'Twas a tragedy to those who suffered the beast's attack, to be sure. But I cannot deny it gave me a sense of hope. I thought to myself, with the dragons coming, the Arisen shan't be far behind. An end to the age of proxies at last. And indeed, we have our sovereign, though he is yet abed, nursing those grievous wounds. Still, that I would see this kingdom restored to rightful rule in my lifetime. Ah, I could weep for joy. Ok. No, qua ci sono solo, penso, le camere della... Ah, ma questa è una casa, non è la locanda. Che ne so, sta nello stesso edificio, pensavo fosse la locanda, chat. No harm can come of a bit of... E che ne so che non era la locanda. Ciao Luca, buonasera a te. Mi sa che quelli della locanda li abbiamo incontrati tutti, chat. Ah, forse questa era no. Welcome to the Star Drop. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup? Come back anytime. Fai passare il tempo, ma non mi dice quanto tempo è passato. È ancora notte. L'unica cosa misteriosa è questa, chat. O non abbiamo... Il problema è che vedo pure le luci accese dentro. Ma non ci si riesce a entrare, chat. Addio Chadley pure qua. Tu chi sei? Te non ti ho incontrato prima, fermati! Here to ask aught of me, are you? Ah no, sì. Proviamo a passare il tempo qui per aspettare il giorno, chat. Come back anytime. È ancora notte? No, è giorno. Ma praticamente tutti hanno passato la notte in taverna? Cioè, quelli sono stati tutti la notte a bere? No, chat, questa è sempre chiusa. Servirà qualcuno qualcosa più avanti. Magari qualcuno ci dà una chiave o... I've heard there's an oracle up in the palace. There's only one arisen in Questo the già ci abbiamo parlato. Come to think of it. Is that really... Com'è che si chiamava la tipa, ragazzi? Mildred. Non è lei, vero? Secondo me stai in giro per... O stai in giro per la città, ragazzi, o sei tu Mildred? Now, that's not so straight, and rightly so, as it turned out. What did you think of that story? Eh? 'Twas well told and all, but not particularly exciting, eh? I mean, it's the sort of thing you hear bandied about the tavern every other night, isn't it? I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here to learn his ways. Haven't learned much, that's for sure. And by the look of it, he doesn't appear to be making much for his efforts, neither. So where's all his coin coming from, then? Makes a man wonder, it does. Gather round, gather round. Look, Master, a
treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Aye, got some coin to spare your humbles? Much Proviamo. appreciated. Come faccio a tenerlo? Ma è lui Albert, no? Got some coin to Sì. spare. What would you of me? I'll have no. 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? We ought to put it to good use. Secondo me, ragazzi, dobbiamo forse aspettare che si muova. Andiamo a vedere intanto. Sì, giusto. Andiamo a vedere se abbiamo quel minerale d'argento. Gli ho dato 200 monete a quel bastardo. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to... Forse sarei dovuto fermare. No, ce l'ho, è vero. Ce l'ho un pezzo d'argento. All Vernworth. Much obliged. Ce l'ho, l'avevo trovato. Quello sta tanto ancora al centro. Quello mi sa che resta qua al centro a raccontarla per tutto il giorno, chat. Sapete? Ci riprovo, chat. Ok. Lo so, ragazzi, ma far passare il tempo è un bel problema. Cioè, ci sono le panche per far passare il tempo, però non vorrei farle passare troppo. Oh, I can't find a silver stone anywhere. Have you fared any better? Oh, just look how it shines. Thank you ever so much. Say, aren't you curious who I want to meet? Well, I'll tell you. My mother and father. I don't even know what they look like, you know. Not to say I'm unhappy at the gracious hand, of course. But I'd really like to meet them, even just once. I want to tell them how grateful I am that they gave me life. Oh, it's so shiny. Oh, hi, Arisen. You'll help me again if I need it, won't you? Ok. Miss Daphne seemed pleased with our efforts. Mayhap we ought to pay her another visit sometime soon. 'Tis as you say. Ok, chat. Dovremmo aspettare per vedere se gli serve qualcos'altro. No, apparentemente non è finita. Non so adesso se... One day I'm going to have proper Se aspettare questo tipo, chat... Se provare ad aspettare e seguirlo. Oppure... Sono un po' indeciso, chat. C'è una panchina qua vicino? No. Comunque hanno visto... That's it. I've had enough. Clear off. And don't come back till you're ready to do business properly. But I've got the coin. I swear it. I simply just...
Where is it then, eh? Bring the coin, all of it, or I'll call the sentinels on you again. Are we clear? The lad seemed rather ignorant of the world. Well met, sir. Forgive my presumption, but were you the one who gave my granddaughter that medicine in Melv? Ah! I thought so. She's not stopped talking of her adventure since she arrived home. You have my Quindi non era una ladra, sincerest thanks for chat. aiding her. That girl's always running off on some fool's errand or other, for all my chiding. Once she gets an idea under her bonnet, there's simply no talking her out of it. Now listen, 'tisn't much, but I'd fain offer you a discount on my wares. Pray, make good use of it, won't you? Ok, ma che vendi? Welcome and well met. La scatola decorata. Prendiamola, dai. Don't think I've forgotten your discount now. I'm not going to come again. Oh, 'tis you. You're a welcome sight. Forgive my boldness, but I've a small favor to ask of you. Would you be willing to lend me some gold? I swear you'll be repaid in full. A trinket in yon shop caught my eye. A small, ornate box of exceptional craftsmanship. Alas, 'twould seem I do not have the coin on hand to purchase it. I can certainly procure the gold later, but by then, the box might be gone. Sì, già l'ho comprata io. Be kind enough to lend me the amount I need, I would repay every last coin. Yes? Is there aught I can do for you? Or could it be that you've reconsidered my request? You bought it for me. Sì, non sapevo che ti servisse. I'll treasure this. You're a kind soul. Pray, let me return the favor someday. He seems a young man of decent character. I believe his promise to repay your kindness was a genuine one. Io qua continuo a prestare soldi, a fare favori, a far cose, ma non me ne torna mai in tasca nulla, chat. And should my story entertain you? Nay, even if it shouldn't, I Cioè, would greatly appreciate a coin or two to soak my throat with a non vorrei dire niente, ma se ci sto rimettendo soltanto. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Come faccio a salire là sopra? Ma con questa storia del... Wow. Con questa storia del prima o poi, ragazzi. Mi hanno fatto lo sconto su una cosa che ho regalato, esatto. Now there's a worthy prize, if only 'tweren't so far away. Esatto, ragazzi. Devo riuscire a trovare la maniera, chat, per salire là sopra. Cavolo. Forse... Ah, cavolo. No. Perché la cesta ha in verità però... Ops. Scusate. No. Ok. Ah, cavolo. No, non ce la faccio, chat.
O c'è un modo per salir su? Cavolo. Come ci arrivo? Perché vedete, là c'è una scala. Qua ci sono delle cose che si possono scalare. Però io non arrivo qua sopra. Capito? Wonder how much I'll sell today. Well met, son. How might I be of service? Perché là non si aggrappa. Devo riuscire a salire sopra questo palazzo e poi passare sull'altro. Però apparentemente non c'è una maniera per salire sopra questo. È quello il fatto. Perché sono troppo spioventi i tetti. Questi sono molto spioventi, mentre questo vedete che è meno spiovente. Solo che non riesco... O serve per forza il doppio salto, chat, o era più semplice salire qua dall'angolo? A glad find. These always get used up in the heat of battle. What say we pelt one at the next foe we encounter? No, era l'altra. Quella è un'altra cesta. È questa qua sopra che non riesco a raggiungere. Andiamo a vedere se il mendicante sta ancora qui. Sì, questo sta ancora qua, chat. Allora, c'è una panca qui. Vogliamo provare a aspettare? There's a ladder here. After you, Arisen. Questo se n'è andato, giustamente. Not much going on here. Vai a sapere dove se n'è andato. Mi sa che non avrei dovuto farla così, ragazzi. I heard a rumor that this land was once a kingdom of beastrons. Fascinating. Mi sa che avrei dovuto aspettare lì. It is not widely known among the common folk. Perché la sera il tipo non c'è, chat. E quindi mi sa... che toccava aspettarlo là. At last, the moment I've been waiting for. Allow me to gather. Ciao Old, buonasera, ben arrivato. The other day, I chanced to see a most resplendent ox cart on the high road. Now, that's not so strange, but guess who I saw riding in it? Poor little Daphne. I doubted my eyes, I did. And rightly so, as it turned out to be a young boy. The resemblance was so uncanny, I mistook him for her. Gave me a right shock, let me tell you. Odd to think a young noble should so closely mirror a girl of the slums. Their faces may match,
but the lives they lead are as different as night and day. Aye, 'tis a cruel world we inhabit. Ah. Ok. Interessante, chat. If our prayers are not heeded, what hope have we? Non mi dire che vuoi altri soldi. Well met, Sir Arisen. Might I trouble ho you capito. for you can afford perpetual... Cioè, te l'ho dati prima. Ne vuoi altri? There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking Qua a few. vogliono tutti i miei soldi, chat. Now merely sit back and enjoy. Pray, allow me to open yon chest. Well Cioè. met. This here's the sanctuary of tipplers and merrymakers alike. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Keep those orders coming. This fearsome world of ours is best met with stiff drinks. E quindi, chat, qua si esce. E niente, chat. Conviene fare un giro ed esplorare. Certo, andare in giro di notte è rischiosissimo, però. Meglio di niente. We have found a material. Allora, qui c'erano veramente tante grotte. Different combinations of materials result in different... Ok. Però mi dispiace lasciare... creations. No, voglio fare questa quest del mendicante, chat. No, maga, assolutamente. We meet again, Arisen. Stella? Stella! Stella! È giorno? Ok. Ma è come il primo, quindi è stupendo, Old. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Forse è troppo presto, chat, perché vedo che il mendicante ancora non c'è. Welcome to the Star. We serve all manner of fine ales here. Shall I? Aspettiamo un po', chat. Always a pleasure. Che potrebbe essere in combutta. Eccolo il mercante. Aspettiamo, chat. C'è il mendicante. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Prima o poi, chat.
greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close. Here you are, Master. I hope you like it. I found it myself. Vediamo. Ventured into a shrine, long enclosed, whereupon he found serpent and soldiers in battle opposed. Though to the soldiers' aid he would fain have. Che volevo ritornare nelle zone proprio all'inizio, chat, per vedere alcuni percorsi che non avevamo esplorato. Here the room filled with screams, soldiers wailing at their plight. Then the shrine grew deathly still, and our hero was all alone. For every last soldier had been transformed into stone. Wary of his foe, and with presence of mind, the man crept up to the pillar upon which 'twas entwined. Ah. Seeing his moment, he unsheathed his blade and brought the pillar low in a thundering cascade. The gloating serpent was caught by surprise, and with a pitiful hiss, 'neath the pillar it writhed. Till mustering swiftly the last of its might, to the depths of the shrine did the monster take flight. Thus, with a wit as sharp as his sword was honed, did our hero put an end to the threat imposed. And who was our hero? Why, needless to say, 'twas the father of House Berkeley, which lives on to this day. Ah. I'll have nightmares if I let myself worry her much. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. Il problema è che non so che ore sono, chat, perché c'è pure il sole, c'è il cielo coperto oggi. Quindi ci tocca aspettare per vedere che cavolo fa. Ciao Ronin. We meet again. Oh. Truth be told, I was hoping we might. Would you care to stay and talk a moment? Certo. I'm glad. Sit down, won't you? I'm rather fond of this place. Su PS5, Ronin. I never imagined a city could be like this. So full of excitement, so alive. And how could I have? In all my life, I've hardly left the palace. My mother is quite strict. You oft did I long for a taste of normal life. Even aught as simple as going shopping for myself. My mother has always procured the things I covet for me, so to pick out an item and obtain it with my own hands held a certain appeal. Eh sì, però cioè, fino adesso non l'hai fatto, Of course, Sven. in the end, you were the one who made the purchase. Esatto. That's all right. I know you meant well. Besides, I can safely say it was still a novel experience. I wanted to give you something in return by way of thanks. Here, this is for you. My apologies, friend, but I'd best be going. I mustn't let Mother find out I left the palace. Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other anon. Till then, farewell. Oh, there's something written here. Shall Cioè, we take a closer look? tutto questo per un diaspro, chat. Cioè, tutto questo per un diaspro. Vabbè. Andiamo a vedere se tante volte ci aggiornano su la piccola Daphne, ragazzi. Non capisco perché ogni volta devo fare questo giro lungo. Au. No, Sturi. If our prayers are not heeded, what hope have we? Apparentemente cioè, l'unica cosa che mi hanno detto I'll take that. Have you need of me? no, è che è stata vista andare con un carro. Ops.
insieme a uno che le somigliava tanto. E niente, chat, torniamo a osservare quel tipo. Andrà sicuramente a derubare qualcuno, chat. They say the sovereign was bathed in the dragon's fell flame, such that his countenance was burned beyond recognition. And yet he draws breath. What surer sign could there be that he is our ruler true? I do hope his majesty shall recover soon. Mayhap he'll walk among the people, that we might thank him for his deeds. Devo scoprire che cavolo fa questo. E che cioè, non si muove da qua, chat. Now there's a worthy prize, if only 'tweren't so far away. Ah, che non si muove. Chat, resta là. Ah. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a knight as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe. Allora, in taverna puoi scegliere se svegliarti la mattina o la sera, Big. Sulla panca no. Il problema è che vi ho detto, non so neanche che ora della giornata è. Cioè, posso provare a risedermi, però ho paura che arrivi la notte. Infatti. Must you run so fast? I can hardly Già se n'è keep you in my andato. sight. L'unica niente, chat, è aspettare. Now there's a worthy prize. If only 'tweren't so far away. Oh, una pietra del These really are hidden in cercatore. the most unlikely places, aren't they? The thrill of discovery never gets old. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Sì, esatto, ma non ti conviene praticamente mai usarlo. Cioè, ti conviene fare il salvataggio te, Big. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a knight. There's a ladder here. After you. Oh, yes? È un elfo, chat! I possess no ill intent, I assure you. I merely wished for a closer look at these bows. Those of other races differ so in design from our own, you see. I cannot deny I am curious about them. That's all 'tis, mind. Curiosity. I have no desire to actually own one of these contraptions myself. And even if I did, it isn't as if I could purchase one. It would be unseemly for an elf to aspire to such a thing. No matter how they fascinate me,
'Tisn't to be. Arco di fattura umana. Io ce l'ho un arco, chat. I've heard some interesting tidings about town. Regarding the Vermundian military, yes? Ciao Mel, io ce l'ho un arco da Regent dargli. has made significant alterations. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to... Allora, intanto fatemi lasciare il diaspro e la pietra del cercatore. Me lo stavo tenendo, però. Hospitality in all Vernworth. You know where to find me. This inspires naught but misgivings. Pray, slow your feet. You run too far. These foreign bows do so intrigue me, but I shall admire them from afar. You would simply give this to me? Oh, that is most generous. I would gladly accept it. You have my gratitude. Fascinating. 'Tis not dissimilar from an elven bow in make, and yet 'tis unlike one in near every respect. Such as this bowstring. It looks quite the same, but the tension is altogether different. I suppose that comes from using different materials. Why do you stare? Perhaps you find it absurd that I should marvel so at a bow not of elven make. I suppose I sought inspiration, for I confess I find myself rather lost. My aim has suffered of late, such that my wayward arrows simply would not strike true. The timing could not be more unwelcome, as my skill with a bow is to be put on trial anon. Forgive me. I should not expect you to know of our ways. I speak of the trial of archery, a time-honored elven custom. Every elf undergoes this trial when they reach maturity. Till we succeed, we are not considered to have come of age. I have been training most diligently, yet my skills ne'er seem to take shape. Indeed, I fear my aim has only worsened with each new failing. I grew so vexed with myself that I sought to learn a foreign form of archery rather than master my own people's. Thanks to you, I now have the means to do so, though I dare say I shan't make any headway on my own. Say, would you be willing to give me a demonstration? E come faccio? It might be just what I need to find my aim. Please, sir, you gifted me this bow. I only ask that you show me how to wield it. Many thanks. I'm indebted to you twofold, but this is no place to practice. Would you be so kind as to meet me by the ruins north of Trevo Mine? That's where I train, you see. I'll be able to concentrate on your display of bowmanship much better there. I do hope you'll join me. For now, I shall bid you farewell. Ma io no, non sono un arciere, amico mio. E quindi... These writings could be of import. No! Take a closer look. Per parlare con l'elfo me ne sono andato via. No! Per parlare con l'elfo se n'è andato via il mendicante. Ah. Stupido elfo! Ma cavolo! Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Ciao Zane! Sì, effettivamente è tardino. Effettivamente si sta facendo tardino. I welcome rumors of any sort, my friend. L'elfo mi ha distratto, chat. No, non riuscirò mai a farla questa quest del mendicante, chat.
Cioè, proprio... Questa chissà dove va, questa dirigenza qui. Andrà di qua. La mappa è gigante comunque, chat. Ah, e niente ragazzi, abbiamo perso. Ops. Ah no, perché non ho ridormito, Mel. No, non mi sono ancora riposato. Ah. Mercante. Cioè, mendicante. E niente, chat, l'ho perso. No, l'ho perso. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. E se ricordo bene, sì. Cioè, nel primo mi sa che arrivavano ogni volta che ti riposavi. Se ricordo bene. Anzi, aspettate. Ricostituente di carne scelta. Sblocco quelli con il punto interrogativo. Ricostituente forte. Ok. Niente di che, chat. Panacea ce la teniamo. Proviamo, chat. You shan't hear me complain about an early repose. Our adventure continues. Come. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. Ready to tackle today's adventures, Arisen? No, però non mi dice niente, Mel. Forse bisogna entrare nella faglia per farglielo fare. Forse. Hi. Faring well, I hope. Would you care to join me? I'd not say no to a bit of company. I was hoping you'd say that. Do you know, I had a feeling we'd meet here today. Intuition, I suppose. Say, you're not from round here, are you? Are you a traveler? Have you seen many places? How I envy you. This city is all I know. I long to learn more of the outside world, but Mother... Ora vado a vedere Mel. She's always telling me how dangerous it is beyond the palace walls. But that only makes me question her judgment all the more. After all, if the world truly is so perilous, what of the lives of our people?
They must be fraught with uncertainty, subject to harsh conditions. It seems unfair that I alone should be shielded from that reality. But listen to me waffling on. Ah, I almost forgot. I happened upon this little curio the other day. Here, you're welcome to it if you'd like. My apologies, friend. Anello I'd best be dell'accumulo. going. I mustn't let Mother find out I left the palace. Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other anon. Till then, farewell. Che fa l'anello dell'accumulo, chat? Aumenta leggermente il peso massimo di chi che chi lo indossa può trasportare. Ok, non è male, chat. Ah sì, dovevo andare a vedere la faglia, aspetta. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. I'm all talked out, Master. Perhaps a... Forse ci vuole un po' di tempo. Forse. Che altre cose non mi vengono in mente. A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. It is said there is an illness spawns can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control, and in time will even cease to heed the Arisen's commands. Can that really be true? I don't like the sound of it at all. Interested in my wares? Many thanks. E niente, chat, questa del mendicante la faremo la prossima volta, chat, perché se ne va apparentemente nel tardo pomeriggio, chat. Tanto domani mattina, ragazzi, lo continuiamo. Ragazzi, grazie tantissimo a tutti quanti della compagnia. Grazie delle chiacchiere, siete stati gentilissimi come sempre. Io vi auguro di passare una splendida nottata. Noi ci vediamo come al solito domani mattina intorno alle 8. Grazie ancora a tutti e ciao ciao.